So hi guys, nimesema niwaonyeshe venye nilikuwa nawaambia the reason as to why we decided not to do these two units kwa sababu we cannot do them when hizo mbao ziko hizo mbao za rento kama hazijatolewa. So acheni niwaonyeshe. So unaona hiyo ni rento. Nilikuwa nimewaambia hii rento huwa ina korogwa before the shutter iekelewe. So for the two rooms hivyo ndio zinakaa. So kukuwa kunakaa hivyo, our pipes have nowhere to pass. Na tukifanya pipes zetu zipite outside ama nje ya hii mbao, what they'll do ni ile wakati wanatoa hizi mbao watapasua hizo pipes. Na it will be much harder to repair the pipes kwa sababu hii kitu iwapo ukigonga inside it is hollow, so inabomoka yote. So mpaka foreman organize how this hizi mbao za rento zitatolewa so that we can be able to proceed with the work for the piping. Funny enough, kazi ya kukoroga inaanza kesho, but what shall we can do? So thank you guys, see you in the next video.